Okay. Bueno, buenos días a todos. Perdonad mi mascarilla, pero es un placer. Tenemos aquí con nosotros al Padre Joson, que es el responsable de Mary's Mills en India. La asociación, el socio de Mary's Mills en India se llama Rble. Entonces, hemos estado ahora en Medjugorje en una reunión internacional éramos 100 responsables de todo Mary's Mills, de todo el mundo, de 25 países diferentes. Entonces, pues el Padre Joson ha dicho, ha estado pues, unos días en Madrid y ahora en Barcelona, y le hemos pedido, ha sido como un poco improvisado, ¿no? Le hemos pedido pues que nos explique un poco qué es lo que hacen en India, ¿vale? Para que sepamos qué es la labor de Mary's Mills allá. Father, thank you for coming and welcome to Barcelona. Also you. Thank you. Buenos días. Good morning. It's a pleasure to be here with you. I want to begin my sharing with my personal journey in Mary's Mills. Es un placer estar con vosotros y quisiera comenzar esta plática explicando mi camino. Yes. Before I start sharing, I'd like to introduce Ashish. 1 minute, please come. Just want to introduce you. Antes de empezar, quisiera presentaros a Ashish. Hello, Ashish. You can say in English your name. Hi, my name is Ashish. Nice to meet you all of you. Thanks for welcoming me here. Thank you. Ashish is a small-time businessman in the city where I live, and he's very good Catholic family, and he closely started associated with us during the pandemic when we were giving what we call this dry ration to the families of Mary's Mills children. Ashish es un empresario joven que entró a Mary's Mills recientemente. Durante la pandemia estábamos dando comida seca porque no era posible hacer otra cosa, entonces se ha asociado con nosotros. I begin my personal story. I come from a state of Kerala, down south of India. I joined a seminary in 1981 as a young boy rather. Then, after 14 years of formation, I was ordained a priest in 1994. Yo comencé, soy de Kerala, la parte sur de la India, y ya como un jovencito entré al seminario y luego de 14 años me hice sacerdote en el 91. 94, 1994. And I was ordained for a religious order, the Indian Missionary Society. It's an Indian order, local order, which was founded in 1941. Yo entré con parte de una orden, una orden india, básicamente, de los misioneros en la India, y 1941. Que es una orden antigua, se estableció en 1941. I wanted to be a lawyer, in fact, and also my father wanted me to be a lawyer. We have 6 children. I'm the youngest. All of them are married, and I wanted to be a lawyer, but then God has His own plans. Finally, was ordained a priest, but the congregation that I belonged to sent me to college to study civil law. I studied civil law. I was enrolled in the bar, that's High Court of Delhi, after my studies, and maybe translate. Yo he querido desde niño ser abogado y mi padre quería que fuese abogado. Soy el más joven de 6 hermanos. Y básicamente quería ser abogado, pero Dios tenía otros planes. Pero resulta que después de yo estar en el seminario, mi orden me envió a estudiar Derecho Civil, y entonces pues también tengo esos estudios. Yeah, and
my aim was to give legal knowledge, especially to rural women, because as you know, Indian women suffer a lot due to lack of education. Sí, mi objetivo básicamente era darle soporte a las mujeres en el entorno rural, porque como sabéis, en la India las mujeres sufren bastante, sobre todo por falta de educación. And in one of the meetings, in 73 women were there, all village women, and I was talking to them about the dowry system. Dowry system is that in which when a girl is to be married off, she has to be sent with some gifts, depending on the money power of the family. Una de las cosas, tuve una reunión con 73 mujeres de la zona rural y lo que quería yo es encarar el tema del, no sé cómo se dice dowry en español, pero cuando se casa una joven, la familia tiene que dar una dote y es una dote que depende obviamente de la riqueza de la familia. Entonces yo quería hablar sobre este tema y encarar. And it is very common, if you know the news from India, very common, many places, the young married woman is persecuted for not bringing enough dowry, or she's not fulfilling ever, increasing demand of the boy's family. Y en muchas ocasiones, estas jóvenes esposas sufren mucho, en primer lugar, por quizás no haber contribuido suficiente dote y además se le ponen pesos incrementales constantemente por parte de la familia del marido. Entonces hay una gran persecución y abuso de las jóvenes esposas. So what happens is that a woman who doesn't bring enough dowry, she's sometimes persecuted in the sense that she's not given food, or the father-in-law or the male people sexual abuse, or she's sent back to her home, or even made to stand outside the house, or she's made to do extra work, which, far too much. So there are many, many activities or the issues that are connected with the married woman in India. O sea, hay muchas situaciones delicadas y de hecho muy pesadas que están conectadas con la situación de la mujer casada en la India, porque si no trae suficiente dote, hay una persecución que puede tomar formas drásticas, como sacarla de la casa, reenviarla, abusos sexuales, una especie de esclavitud, dejarla vivir fuera de la casa y no darle de comer. And the law says that when a woman is married off, if a woman dies within 7 years of her married life, first 7 years of married life, it is automatically considered to be an issue based on dowry. The law says. O sea, la ley en la India dice que si una mujer se muere entre los primeros 7 años del matrimonio, el problema se vuelve un problema de dote. And the law also says, a woman who goes to her husband's house, she has to make a list of things that she's carrying, like her clothes, maybe a motorbike that she's giving to the husband, or ornament if she has, whatever she carries. So a list of dowry items she has to. Cuando una mujer se casa en la India, tiene que hacer una larga lista de todos los ítems que trae. Si es la motocicleta, la joyería que lleva, la ropa que lleva, tiene que estar detallada esa lista, que es parte de la ropa. Now, I was talking to the 73 women, and I told them, you have to make a list. And one of the women said, we don't know how to read and write, and what are you talking? Entonces, hablando con las 73 señoras del área rural, les dije, tenéis que hacer una lista, porque eso es lo que os protege bajo la ley. Y dijeron, ¿cómo voy a hacer una lista si no sé ni leer ni escribir? ¿De qué está usted hablando? And then I asked, how many of your children go to school? Out of 73, there were 5-6 women who said yes. Then I asked others, what about your children? Then came the shock. Immediately she asked, will you give food for our children? Then I asked, well, I was really a bit shocked, taken aback. Sí, les pregunté a las 73 cuántos de nuestros hijos van a la escuela y aparentemente eran 5 o 6 solamente. Y entonces les pregunté, bueno, ¿y qué tal de los niños? ¿Por qué?
bueno, no nos va a dar usted comida para ellos, porque no comen. Because most of the children, when I inquired, some are grazing the cattle, some are working in somebody's field, somebody's taking care of the small ones so that parents can go work. So most of the children of these women were not in school. So when they asked, can you provide food? I simply, out of my pride, I said, if I give food, will you send? Then they said yes. Bueno, y entonces, preguntando dónde estaban los niños, resulta que los niños no van a la escuela porque o están llevando a darle de comer al ganado, o están trabajando en otras fincas, o están, de hecho, incluso buscando comida o cuidando de hermanos menores para que los padres puedan trabajar. Y entonces el padre les preguntó, bueno, ¿y cómo se arregla eso? Bueno, si nos da usted comida, no tienen comida, tienen que buscar comida. ¿Va a darnos usted comida? Y entonces yo, quizás por orgullo, le dije, sí, si yo les doy comida, ¿van a ir a la escuela? Entonces dijeron, sí. And this encounter with this group made me to think about my practice in the, what you call, the legal fraternity. Then I said, I should find ways and means to find some food for some children. Then I got a chance to go to Scotland in 2002. I was in a parish, and I asked one of the women in the parish, do you know anyone who can support children? And she said, this young man who is not here, is far away, that's money. And she said, if you phone him, probably, you can have catch-up. So I phoned him, and he said, I come to Glasgow city, because I was in Glasgow town, West End. He said, I come to Glasgow once in a month, and I was there for 3 months. So we had an introductory meeting, and he said, Father, I don't have money for feeding children. I have only money for 200 children, and I'm going to feed for next month in Malawi. Bueno, entonces, hablando con estas 73 mujeres, me puse a buscar el modo de proveerles de comida. Entonces tuve la oportunidad de ir a Escocia y me quedé en Glasgow durante 3 meses, y en ese tiempo estaba hablando con personas, conocéis a alguien que pudiera ayudarnos. Bueno, entonces le han dicho, mira, hay un joven en Escocia que está interesado en hacer este tipo de cosas. Entonces le hablé, estaba en Dalmali, y me dijo que él venía una vez por mes a Glasgow, y nos reunimos y le dije, bueno, ¿cómo podría usted ayudarme? Y él me dijo, bueno, básicamente yo estoy comenzando a ayudarle a 200 niños en Malawi. Then we agreed on one point. He said, we can raise fund based on your experience of this women's issue. So he roped in one journalist from Glasgow of the newspaper called the Glasgow Herald, and one of the celebrated photographers, Angela, and Magnus came down to India, and I was able to arrange the logistics, basically talking to these women who are really, there was one woman who was killed. So we went to the funeral tired, at the almost dead of the night, and they had to, camouflage, they were white skin, and also they were foreigners. They came on a tourist visa, cannot go this journalistic stuff. And 2003, we met at least 10, 12 women who were either victims of violence or their families who died. So especially Magnus met one woman whom very, even for me, I never met, because they use the way to talk to men. And she was poured over kerosene, and she survived at the Davari issue. And Magnus took all these stories, and we published in Glasgow Herald. I still have that Saturday supplement. It was a big hit. And we raised it right away, £18,000, just because of that big feature that was published in Glasgow Herald. Pero Magnus entonces organizó en Escocia, porque hablando del tema de las mujeres, ocurrió que eso podía ser un buen mensaje para atraer fondos. Entonces se organizó con un periodista renombrado y con muy buen fotógrafo, y fueron a visitar a la India, y el padre
Joson les organizó toda la logística y han podido hablar con una docena de jóvenes. De hecho, durante ese tiempo falleció una de las esposas, entonces fueron a la pira funeraria, tuvieron que camuflarse porque claro, eran blancos y estaban en un país con visa de turista que no podían hacer ningún tipo de levantar fondos ni nada de esto, pero entrevistó a varias de estas señoras, creo que 10, y una de ellas usan velo cuando hablan con hombres. Al levantarse el velo, vio que había estado quemada, la habían quemado con queroseno. Estas 10 mujeres habían sido todas abusadas o golpeadas o abusadas de algún modo, víctimas de las familias de los esposos. Y entonces esto resultó en un artículo que fue publicado en un suplemento del sábado en el Glasgow Herald, y fue un hitazo porque en ese momento se levantaron 18,000 libras. And we started to feed 40 children at end of 2003. Then came a tsunami, not the area where we were, far away. And Magnus phoned me and said, Father, there is a tsunami. What are we going to do? I said, well, I'm in Delhi. He said, no, come down. I'm coming through Glasgow. We can do something. And until then, I knew the word tsunami. So it was something to me. We don't know what is actually tsunami. I never heard. Then you will not believe. The next flight, Magnus came down to the epicenter of tsunami that struck in Tamil Nadu, India. And I flew from there. Hardly anyone was in the flight because you are going to the ground zero. Then you will not believe. We saw this big shrine in south of India, Tamil Nadu, and we asked the priest. There was no bed, nothing. We literally slept on the veranda there because we saw all over bodies. It was just a day, some half buried, some fully open, all sorts of things. And we helped. We had some cash, and we helped some JCP, earth movers to be used for burying the dead bodies. And Magnus, even BBC, Magnus was giving the feed to UK what is happening at the ground zero. And that helped us to build 100 permanent houses down the line for the victims of tsunami. Bueno, mientras estaba yo en Delhi, comenzamos a darle de alimento a 40 niños. Y luego, en el 2003, de pronto me llama Magnus y me dice, ¿qué pasa con el tsunami? Entonces el padre dice, bueno, yo estoy en Delhi, esto está lejísimos. Magnus le dijo, yo voy para allá, venga padre, porque algo tenemos que hacer. Y hasta entonces yo ni había oído la palabra tsunami, no sabía lo que era el tsunami. Y cuando llegamos con el vuelo que estaba vacío, que nadie quería ir a este lugar, llegamos en el segundo o tercer día después del tsunami y nos quedamos en un edificio grande, vacío, donde dormimos en la baranda. Y en esa época estaba lleno de cadáveres, algunos semi cubiertos, otros al aire libre, pudriéndose, y entonces Magnus dijo, algo tenemos que hacer. Entonces tenía algo de dinero y con eso él mismo no solo que estaba ayudando a dar lo que podía, sino que contrataron estas palas mecánicas para ayudar a enterrar a los muertos. Y él desde la India, desde el centro del tsunami, informó a Escocia lo que estaba ocurriendo. Y esto fue una situación magnífica porque permitió que entraran tantos fondos que construyeron 100 casas para albergar a la gente que había sobrevivido hasta la tragedia. And down the line, I stopped going to court. I was completely into the feeding program. And 4 years down the line, 2008, Magnus said, we have to register Mary's Meals in India. Now, I deferred difference of opinion with him. I said, if you register Mary's Meals, you will be blacklisted within no time. So I said, I would find a word and literally prayed. We discerned. It is not just coined out of blue. Then we came a
across this beautiful name, Board for Research, Education and Development. The short form is BRED. So BRED can be understood by a Western mind, an English-speaking person, and for us is the platform, name of the NGO. And we also agreed we are not interested to build a brand bread, but we build a brand many sweets to bread. So it's the government. Nobody knows what is bread. And knows many sweets. A ver, la decisión fue tomada en el 2008, ya dejé mi práctica legal, estaba totalmente inmerso en darle de comer a niños. Y entonces Magnus nos dijo, mira, tenemos que establecer algo formal en la India para controlar las cosas, ¿verdad? Para que se hagan bien. Y en el 2008 tuve una diferencia de opinión con Magnus porque quería poner Mary's Meals. Yo le dije, mira, si tú pones Mary's Meals, en ningún tiempo les van a poner bola negra y no vais a poder estar en la India. Entonces, rezamos sobre ello y buscamos un nombre adecuado y salimos con este nombre Board for Research, ¿no? O sea, investigación, educación y desarrollo, pero que las siglas son BRED, ¿no? Las primeras. Y nadie en el gobierno podía entonces dudar de esto porque está perfectamente legal, pero en términos de diseminación, de difusión, lo que hemos hecho en la India es el nombre de Mary's Meals es el que se conoce, el de BRED no, pero obviamente la asociación legal es BRED, con lo cual estamos seguros que no nos pueden perseguir. Y BRED está bien, funciona, pero lo que se conoce es Mary's Meals. Now, I belong to religious order, so my provincial superior agreed that we will have the board of trustees, the board members will be from my order. But, you know, we said we need a woman because the story of Mary's Meal began women's empowerment. So we have a teacher, by profession a teacher lady. She is the board member. So we have 5, I'm the managing trustee, and we have other board members, a minimum 3 or 5 or 7, there's a way configuration in India. So we have 5 board members, and I completely gave up legal practice, but I still teach in a couple of seminaries, law, for seminary students. Every 2 years, I go to seminary to teach. And apart from that, I'm completely Mary's Meals, and today we have 91,000 because 10,000 we got additional just during this last 10 days. We have 90,210 children under Mary's Meals umbrella. Bueno, en el tema de legal, yo ya dejé de ejercer mi práctica legal y me he dedicado totalmente a darle de comer a niños, salvo que enseño en 2 seminarios, les enseño derecho, y básicamente en nuestro directorio de Mary's Meals tenemos que cumplir con las leyes indias, que son como 7 personas, de 5 a 7, y tenemos 5 miembros. Mi congregación me pidió que los miembros fuesen miembros de la congregación, pero yo insistí que hubiera una mujer que es maestra, porque básicamente Mary's Meals creció con el lema de empoderar a las mujeres, con lo cual insistimos que fuera así. Y entonces, básicamente, hoy día estamos dándole de comer a 19,120. 91,120. Okay. We have types of Mary's Meal schools, or rather 2 types of children. So, Barcelona, if you live in India, you will have slum children, plenty. And we conduct classes in maybe under somebody's veranda, somebody's small room. So we provide meals for those children in slums. So there's a state called Bihar. It's a big poor state in India. And we are providing around 1,000 children daily cooked meal. Now you may ask, how do you cook in slum with all these hygiene controls? So we have what you call ask someone to take a license to cook food. And he has taken a license.
and he cooks the food in a hygiene manner, and battery operated small like a tuk-tuk. He takes these to the children's classrooms. That is the one model. Other model is schools in rural areas where cooking is done in the school by the local community. En la India nosotros tenemos dos tipos diferentes de programas. Uno es en las chabolitas que hay fuera de las ciudades. En Bihar, que es un estado muy pobre, estamos cocinando en verano, estamos dando de comer en barandas, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se le puede dar de comer a estos niños en unas áreas tan pobres? Entonces, para cumplir con la ley, pues uno tuvo que sacar una licencia para cocinar, y entonces cocinando la comida en un ambiente higiénico, se cocinan y luego se entregan a estos lugares donde viven los niños pobres, llevando estos tuk-tuks, que son básicamente triciclos con motor, mantienen la temperatura y así se les da de comer en las partes pobres de las ciudades. El otro método es un poco más, hacen meals en muchas partes del mundo, y es que damos de comer directamente en las escuelas, porque se cocina la comida en las escuelas. We also have some children in Delhi area where I live. So we have around 2,000 children who are in the slums. There we provide meals. And you will not believe, most of these parents, they go for begging. Most of these parents, or they do all the jobs. When I say all the jobs, bits and bobs, whatever they get. And many of them don't have anything solid to eat, something, a nutritious meal. And these children that we have this is a nutritious meal. Also, we in India, we do normal food, what I would eat normally. So children are very happy, and this is something we look at a particular child, we look at the generation. The people ask us one question that, okay, you look at the 10 years, what happens? We had an impact assessment by a couple of years ago from Glasgow, and we called some children single lady sweets. And one of the girls, a Muslim girl, said, sir, she doesn't want to please, sir, I was in Mary Smith center for many years. One thing, I am not studying anymore. She's going to be married because Muslim girls get married very fast. But she said, I was able to be a couple of years in your center. I will see when I am married, I have children, I will see that my child first goes to a Mary Smith center or center of education. And I think many what do you call this? The focus, the vision is not just as a child, it's a generation. It's a generation. So people don't see the ripples of change so fast, but definitely we have this wide vision. Child may be taken in 4 years, and next generation will be another 10 years. And the story, mine too. My grandfather was so much educated, my father was better educated, and my nephews and nieces are not educated. I think this is the story of Mary Smith as far as I see, and I'm very convinced of. En Delhi, no solo en Bihar hay pobreza, en Delhi hay gente sumamente pobre, y entonces le estamos dando de comer a 2,000 niños. Y los padres de estos niños básicamente se dedican a mendigar o a hacer algunos trabajitos pequeños que básicamente no les alcanza ni siquiera para dar una comida sólida. O sea, no comen normalmente. Nosotros en Mary's Meals les damos comida como la que comemos nosotros, no es una comida especial. Y entonces estos niños comen bien y hace una diferencia muy grande. De tal suerte que cuando se hizo un estudio de impacto, porque Mary's Meals de Escocia hace estudios de impacto para ver qué diferencia hacen nuestros programas en la sociedad. Entonces, han hecho una visita ahí a Delhi y se habló con una jovencita musulmana que había estado en las escuelas de Mary's Meals y estaba por casarse, porque las musulmanas se casan bastante jóvenes, y ella dijo que, mira, yo lo primero que voy a hacer cuando tenga niños o niñas, les voy a enviar a Mary's Meals para que se eduquen. Y nosotros en la India tenemos una visión que no es para una sola persona, sino que es para la generación.
porque quizá una familia puede enviar solo 4 años a una criatura a estudiar, pero la siguiente generación quizás sea 8 años y así. En mi caso propio, dice mi abuelo, tenía muy poca educación. Ya mi padre tuvo más, yo más todavía. Vemos las cosas como generacionales para hacer realmente un cambio en la sociedad. And most of our schools are run by the local diocese or religious communities. One of the biggest religious order that own schools in India are Jesuits. You know, I say I was so happy whenever I think of Spain. You know, St. Ignatius of Loyola, and we have more than 14 schools run by Jesuits. And I think India has the maximum number of Jesuits as a country. So most of the schools that we run are Christian schools, but most of the children who come to these schools are not necessarily Christian. Very few are Christians. We give to everybody Mary's meals. Everybody is welcome to eat Mary's meals. Now, okay, please. Sí, nosotros básicamente, nuestras escuelas son generalmente manejadas por comunidades religiosas, de hecho la mayoría por jesuitas, y creo que tenemos la mayor concentración de misioneros jesuitas en el mundo. 40 escuelas son manejadas por jesuitas, y básicamente la idea es que aunque las escuelas son jesuitas, los niños que ahí comen son muy pocos, son cristianos, la gran mayoría no son cristianos, y no importa, nosotros le damos de comer a todos, no se discrimina ni se hace ningún tipo de proselitismo, es darles de comer, ¿no? One of my suggestions or my request to you is that I know you are helping poorer countries like India a lot. I know, and I'm very grateful to you on behalf of all children that receive Mary's meals through the donations that you raise. My one suggestion to you is that if any one of you or your friends, anyone goes to India, even as a tourist, spend one day. We are in Delhi. We can make them to visit a couple of centers. We have a couple of friends coming from Glasgow who spend 1 month teaching in one of the medicine schools where we take care of security of the candidate. That's very important in a country like India. So what we are expecting, not money from those people who visit us. What we are expecting is that they become ambassadors back home here. This is what we expect. And this is my, what I call, if at all, a suggestion. Secondly, I just want to, what I call, I never expected many will be there. I'm so happy. I thought only, core team, but it's very pleasure. Thank you so much. Básicamente os agradezco mucho por los esfuerzos que hacéis en darle de comer a los niños, a todos lados, pero en la India sobre todo. Lo agradezco de corazón. Pero lo que sí sugeriría es que si tenéis la oportunidad de visitar la India, estoy en Delhi, organizar el tema de la seguridad y lo demás, aunque vayáis de turismo, pasado día podemos mostraros 2 centros que tenemos en Delhi. Y no es para que nos deis dinero, perdón, sino para que seáis embajadores, para que sepáis el efecto que esto tiene sobre los países pobres como nosotros. Y en segundo lugar, quería agradeceros porque se juntó un grupo bastante más grande que lo que yo pensaba. Porque pensé que solo se iba a reunir nuestro grupito, digamos, ejecutivo. Perdón. No, así que muchas gracias. And if you have any questions, feel free to ask. Sí, si tenéis cualquier pregunta, sentidos libres de preguntar. Yo igual pregunto una tontería, pero ¿cómo está organizado el grupo de voluntarios? De la misma manera, las madres cocinan, pero luego hay alguien más exterior parecido al nuestro, ¿o no? How is the group of volunteers organized in India? Is it volunteers to cook, or are there other people around? Oh, well, we would prefer 2 or 4 than a big group because there are so many issues involved. One is that a business visa need to be get. If you just 2 people, we can easily dodge. Father, is not. They're asking how do you organize the volunteers in India? When you feel okay. Sorry. Okay. Yeah. Yes. First and foremost, when Mary's meals is what I call requested for, when the school applies, we ask the school to conduct meetings with the
That's the first thing. Because the parents do not know that Mary's meal exists. But the school knows, the authorities of the school knows that in the neighborhood there is Mary's meals. So when the school asks us, first thing is we ask, what are the parents doing? So once they come to know, yes, there is school, they are very happy. Some of the parents build the kitchen, some of them help to get what do you call the fuel. So various ways, that's what the area where you are in India. In the cities, you don't get parents much cooperation, except they are very happy because child is one meal. Because cities, urban poverty is very different, in fact. Así. Depende. Básicamente lo que hacemos es cuando una escuela nos pide que la apoyemos, lo primero que les pedimos es que reúnan a los padres. Porque los padres nunca han oído de Mary's Meals. La escuela obviamente ha oído, está interesada, pero nosotros queremos saber que los padres estén dispuestos a apoyar. Entonces, básicamente, si dicen que sí, los padres en muchas escuelas o algunos juntan leña, los demás cocinan, en fin, todo el tipo de apoyo. Otros cuidan de la comida y de los implementos y todo esto. Pero varía mucho porque están los pobres urbanos. La pobreza urbana es muy diferente y mucho más dañina, porque en el caso de la pobreza urbana los padres ayudan muy poco. Claro que están muy contentos porque es la única comida básicamente que reciben los niños. Pero varía mucho de si es rural o si es urbano. And the most important contribution of parents, we say, is that because the basic belief is that anything given freely has no value. This we believe. So we tell the parents, you have to contribute 1 kilo rice per child per month. Because many of the parents do get what we call public distribution system. They will not rice. So it is not enough, but we insist 1 child, 1 kilo rice, that's 12 kg rice per year. That is their local contribution. And we do get, and it is quantified and it's monetized when the budget is made in Glasgow office. Una cosa que difiere de otros lugares, pero que lo hacemos en la India, es en la India existe la creencia de que todo lo que es gratis no tiene valor. Entonces insistimos en que por cada niño se nos entregue 1 kilo de arroz por mes. Esto proviene de ayudas gubernamentales, oficiales, que no es suficiente para darle comer a una familia y para alimentar a una criatura, pero lo que hacemos es que le damos valor y también los padres le dan valor y contribuyendo eso, nosotros esto lo monetizamos y se calcula en los controles que ejerce Mary's Meals. Es parte de los costos y de los ingresos. Eso es una de las contribuciones que hacen los padres para darle valor a lo que hace Mary's Meals para sus hijos. And most of the parents are happy to give. And we also tell children and the parents, you can eat the dignity. This is very important. Eat with the dignity because you're contributing 1 kg of rice. So most of the places we do get, we insist. And because in India, there are 2 reasons people colonially we have in received. Culturally also we have been always, taking country and the religiously, as Luis may remember the sign of the cross, we don't have that horizontal dimension. Me and my God, me and my family, not this what we call horizontal, me and my neighbor. This comes very much from the Christian faith. I'm very strong about it. Me and my neighbor. You will come to India, you will see but the Hindu family will bother much. It is not the culture, it is not the psyche. Sí, en nuestra cultura, en la India, siempre hemos estado recibiendo. Por eso, lo que insistimos es que es comida con dignidad. Puedes comer con dignidad porque contribuyes a tu propia comida. Y es un tema social. En la India siempre tenemos el tema de que es una dimensión vertical. Mi Dios y yo, mi Dios y yo. La familia puede tener a algunos pobres muriéndose de hambre al lado y no les importa porque es mi Dios y yo. No importa el prójimo. Pero yo insisto mucho en esto, que hay una dimensión horizontal. La dimensión horizontal de la cruz, yo y mi prójimo. Y eso nos hace diferente.
Entonces, yo y mi Dios, yo y mi prójimo. Yeah, I think that's all I have. Yes. Could you explain please how you did with COVID? That you had very intention way of helping people. What have you done with your children in COVID? Well, Pero, ¿qué se ha hecho en COVID durante la pandemia? Que los colegios han cerrado. on the in the month of March 2020, on the 24th to 21st March, Indian government declared lockdown. And the Indian lockdown is not like here. Many families don't have food to eat, no water. And the lockdown, you can imagine, and people have walked. One family, walked almost 600 kilometers. Now, many thousands of families have walked to their native places, especially like in Delhi, Mumbai. Now, during this time, we were thinking what to do because none was allowed to get out. And we asked special permission from the government, and that's how Ashish got more involved. And we got permission for, I think, 78 permits, and we were able to go around. And I want to say one place we had to run away, because more than 3,000 to 5,000 people just ran away. And the police ran away before us, over with us. Police ran away. We also had to run away, and we went to Ashish's office, and we realigned our strategy for next day. And we were able to give not only very children's families, other families also, what you call the ration. Ration means what you call dry ration. And we gave, I think in the city of Delhi, Noida, where we live, is more than 100,000 we were able to give. We were dropping from the trucks, just dropping people taking, like you find war-torn areas. And, many schools far away, we call the children to the schools and give them bags of rice. You must have seen many meals bags of rice. We give, and in all, we have given more than 1 million persons received various meal related with the number of families. Bueno, el cierre en la India no fue como en otros lugares que no se podía circular. En fin, en la India el problema es que cuando se cierra cualquier pueblo no hay comida ni hay agua. Hay familias que han caminado 600 kilómetros para regresar a su lugar de origen, por lo menos para ver si podían sobrevivir. Entonces, lo que nosotros hemos hecho a través del buen contacto de Ashish, hemos obtenido 78 permisos de circulación. Y gracias a eso comenzamos a distribuir comida, y en Delhi llegamos a alcanzar eventualmente a 100,000 familias. Y uno de los lugares tuvimos que salir corriendo porque llegando nosotros con el vehículo se echaron 5,000 personas digamos, a atacarnos, y se escapó la policía, no sé si primero o con nosotros, pero tuvimos que salir corriendo de ahí. Entonces tuvimos que reingeniería nuestra estrategia, y básicamente íbamos con los camiones y soltábamos las raciones secas. Y calculamos que en la India hemos llegado a darle de comer a 1 millón de personas. Gracias. Yes. Any more questions? Did I take it too long? It's 1 million of vegetables eating every day in the year. No. During COVID. Durante COVID. We collecting the data. It's more than 1 million persons, because in a family in India, there are minimum 4 to 7 to 8 persons. So when we do the Corona period, 2002 to 2020 to 2022, we did 7 times dry ration. So 7 times we know the list of children in the families and multiplied by the number of persons. Fue básicamente 2 años. Durante 2 años, durante la época de la pandemia, ellos calcularon, porque es difícil decir cómo llegas a 1 millón, ¿no? Pero las familias, sabemos el promedio de la familia entre 5 y 7, 8 personas, entonces así hemos calculado.
Thank you very much for your contribution. Bueno, gracias a todos por venir. Thank you. Gracias a todos por venir. No sé si tenéis alguna pregunta más. Thank you, Father, so much for your time. This is your 40th here. Yes, yeah, thank you. Thank you very much, and thank you for interpreting your beautiful yes, master. I knew this master of the language and Majapuri and the history. And thank you very much. And it's a great humbling experience to be with you all. And I have no words. Thank you so much. Thank you so much.